Hi students, good morning. In today's session, we shall discuss about factors affecting stability of intermediate. So in the GOC1 lecture number 2. So lecture number 2, already lecture number 1 లో ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది. సో ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. సో GOC1 లెక్చర్ నెంబర్ 2లో ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్. Stability of intermediate. So first factor is inductive effect. Inductive effect. And second factor is resonance. Third factor is hyperconjugation. And fourth factor is electromeric effect. These are the four factors that affects the stability of intermediate. Okay, so let us discuss about one by one. Inductive effect is what? Inductive effect. So inductive effect is generally it is arised in a molecule when there is a electronegativity difference between the two atoms in a molecule. Electronegativity difference untene ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్. ఇది ఓకే, ఇట్ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అంటే సో ఒక సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ అండ్ కార్బన్ తో క్లోరిన్ బాండింగ్ లో ఉంది అనుకోండి. సో ఇక్కడ క్లోరిన్ అనేది మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అన్నప్పుడు ఈ సిగ్మా బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పార్షియల్ గా షిఫ్ట్ అవుతాయి, మైగ్రేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో పార్షియల్ గా షిఫ్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు క్లోరిన్ పైన పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, అప్పుడు కార్బన్ పైన పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ని ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఇట్ ఈస్ ఏ పార్షియల్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువార్డ్స్ ద మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. సో ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువగా ఉన్న ఆటమ్ వైపు ఈ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పార్షియల్ గా షిఫ్ట్ అవుతాయి. సో అట్లా పార్షియల్ గా షిఫ్ట్ అయినప్పుడు క్లోరిన్ పైన పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, కార్బన్ పైన పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. సో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ అరైజ్డ్ వెన్ దేర్ ఈస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ difference. And also it can be defined as partial shifting. Inductive effect is defined as partial shifting of sigma bonded electrons towards the most electronegative atom. The most electronegative atom is known as inductive effect. సో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇట్లా ఒకవేళ రెండు కార్బన్ ఆటమ్స్ ఒకదానితో ఒకటి బాండింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి కేసులో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది రైజ్ కాదు. ఓన్లీ ఒకటి ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ కార్బన్ తో బాండింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఈ కేసులో అబ్జర్వ్ కాదు. So inductive effect is a permanent effect. Already I said it is a permanent effect. Inductive effect is permanent effect. It is some inductive effect is a distance dependent. It is a distance dependent.
So distance dependent after 3 or 4 carbon atoms, after 3 or 4 atoms, so this effect is not continued. This effect is not observed after 3 to 4 atoms. After 3 to 4 atoms means Cl. So here negative charge is generated, and as a result, so these sigma bonded electrons will be shifted towards chlorine because it is a most electronegative atom than carbon. So as a result, carbon will be acquiring partial positive charge. So in this case, so this sigma bonded electrons will be shifted towards this carbon. So this carbon will be acquiring partial double partial positive charge, delta delta plus. Then next delta 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 plus. So next this effect is not observed after 3 or 4 atoms. So after 3 to 4 atoms, it is not observed in a molecule like this. So here negative charge and here delta plus and here delta delta plus, here delta 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 plus or delta 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 plus. So next it is not observed after 3 or 4 atoms. Inductive effect is not observed in a molecule. So here inductive effect is distance dependent already we said. So because after certain carbon atoms it is not observed in a molecule, and inductive effect is inversely proportional to distance. It is a very important point. Inductive effect is inversely proportional to distance. So as distance increases, then inductive effect decreases. As distance increases, inductive effect decreases. As distance decreases, inductive effect increases. So both are inversely related to with each other. So here inductive effect is two types, plus I effect and minus I effect. So plus I and minus I. So here plus I effect means it is electron, plus I effect will be observed in a molecule when there is electron donating group is present, electron donating. So electron donation లో ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఆటమ్ లేదా ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేస్తాయో, సో ఆ డొనేట్ చేసే ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఒక మాలిక్యూల్ లో. సో ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డొనేషన్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఒక మాలిక్యూల్ లో. సో ఇది ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ను మాలిక్యూల్ లోపలికి రిలీజ్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు డొనేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఏదైతే ఆటమ్ ఉంటుందో దానిపైన ప్లస్ చార్జ్ వస్తుంది. సో అప్పుడు దాన్ని అందుకని ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అంటాం, పాజిటివ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. సో కొన్ని ఆటమ్స్ లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ప్లస్ ఐ ఆర్డర్ అనేది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో అవేంటి గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి చూద్దాం ఒకసారి. CH2 minus, then NH minus, O minus, then C double bond O minus, then CH3, then CH3, then CH, then CH2, CH3, then CT3, CD3 and methyl. So this is the plus I order. So ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనే ప్లస్ ఐ అనేది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఈ రకంగా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ అవి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో చూద్దాం. మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటిది, ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్
electron withdrawing groups. So electron withdrawing groups ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం. NF3 plus aldehyde COH. Then next halogens. Halogens means here fluorine, chlorine, bromine and iodine. This is the order. Then alkoxy, OH, alcohol. Then alkynes. Then amine NH2 and alkene CH double bond CH2 and last phenyl. So here phenyl group actually it is greater than alkene. Okay, it is the plus I effect and minus I effect. Plus I groups, these are ఇవన్నీ plus I groups, ఇవన్నీ కూడా minus I groups. అంటే plus I groups ఏం చేస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ను రిలీజ్ చేస్తాయి గ్రూప్ లోకి. ఈ మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ను విత్డ్రా చేసుకుంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ను తీసుకుంటాయి. సో ఇవి మరి ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఒక మాలిక్యూల్ పైన ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఏం ప్రభావితం చూస్తాయి అంటే ఏం ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం వీడియోలో. So here stability of carbocation. Stability of carbocation. సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటయాన్ లో అంటే మనం ఏ రకంగా ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, స్టెబిలిటీని ఎట్లా కన్సిడర్ చేస్తాం. రూల్ 1 ఉంది. రూల్ 1 లో ఏంటి అంటే యాజ్ అసిడిక్ యాజ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ of carbocation, as electronegativity of carbocation increases, then stability will be decreasing. Okay, as electronegativity carbocation యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అనుకోండి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే స్టెబిలిటీ ఏమవుతుంది, ఆ కార్బోకేటయాన్ యొక్క స్టెబిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ CH3 CH2 ప్లస్ ఇథైల్ కార్బోకేటయాన్ ఉంది. తర్వాత అదే విధంగా ఇథిలీన్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH ప్లస్ ఈ కార్బోకేటయాన్ ఉంది. అదే విధంగా CH ట్రిపుల్ బాండ్ C. సో ఇట్లా ఇథైన్, ఇట్లా 3 టైప్స్ ఆఫ్ కార్బోకేటయాన్స్ ఉన్నాయి. సో మరి ఇందులో ఏది మోర్ స్టేబుల్, విచ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ అమాంగ్ దీస్ 3 స్పీషీస్? So it depends upon electronegativity of carbocation. Then how do you know electronegativity of carbocation? దేనికి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువగా ఉంది, దేనికి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తక్కువగా ఉంది అనేది ఎట్లా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ జనరల్ గా S క్యారెక్టర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, హైబ్రిడైజేషన్ తెలుసు కదా, ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ ఏముంటుంది, ఈ కార్బోకేటయాన్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ sp3, ఈ కేసులో sp3 హైబ్రిడైజేషన్, దెన్ ఈ కేసులో sp2 హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ ఈ కేసులో sp హైబ్రిడైజేషన్. సో sp2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్. సో ఈ హైబ్రిడైజేషన్ తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు పర్సెంట్ S క్యారెక్టర్ తీసుకోవాలి. S క్యారెక్టర్ అనేది తక్కువగా ఉంటే అది మోర్ స్టెబిలిటీ అని అర్థం. సో S క్యారెక్టర్ ఇక్కడ sp3లో in sp3 S character is 25%, then P character is 75%. It is S and it is P. Then in sp2 hybridization, S character is 33.33%, then P character is 66.67%. Then in sp hybridization, S character is 50% and P character is 50%. ఓకే, 50-50 ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు S క్యారెక్టర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే
ఎస్ క్యారెక్టర్ అనేది తక్కువగా ఉందనుకోండి, లెస్ ఎస్ క్యారెక్టర్. ఇఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ లెస్, దెన్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ మోర్. సో వీటన్నిటిలో ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా అంటే ఎందులో తక్కువగా ఉంది అంటే, ఇక్కడ SP3లో ఎస్ క్యారెక్టర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కార్బోకేటైన్ అనేది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది కాబట్టి ఈ కార్బోకేటైన్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు. సో CH3CH2 ప్లస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH ప్లస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ CH ట్రిపుల్ బాండ్ C. సో SP3 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ SP2 కార్బోకేటైన్ దాన్ SP కార్బోకేటైన్. దిస్ ఈస్ ది ఆర్డర్. సో ఇట్లా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటైన్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ రూల్ 2 ఉంటుంది. రూల్ 2. సో ఇఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్, ఒకవేళ ఇఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్, దెన్ స్టెబిలిటీ of carbocation, tertiary carbocation, 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation is greater than 1 degree carbocation. So tertiary, secondary and primary carbocation. So ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది సేమ్ ఉంటాయి అంటే SP అన్నిట్లో ఒకటే హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ ఉంటే అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ టెర్షియరీ కార్బోకేటైన్ చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్. సో ఈ రకంగా ఇప్పుడు ఇందులో ఇది 3 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్, ఇది 2 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్, దిస్ ఇస్ 1 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్. 3 డిగ్రీ అని ఎట్లా చెప్తున్నామంటే, సో హియర్ ఈ కార్బోకేటైన్ అనేది ఎన్ని కార్బన్స్ తో బాండింగ్ లో ఉంది, అటాచ్మెంట్ లో ఉంది, 1 కార్బన్, దెన్ 2 కార్బన్ అండ్ 3 కార్బన్, 1 2 3. This carbon is attached to 3 other carbon atoms, so it is 3 degree carbocation. Then next here this carbocation is bonded to 2 other carbon atoms, so it is 2 degree carbocation. And this carbocation is bonded to only 1 carbon atom, so this carbon atom, so that is why it is a 1 degree carbocation. So order will be like this. Okay, here like this, in this way you can find out the stability of carbocation. Rule 1 electronegativity చూసుకోవాలి. రూల్ 2 ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్ ఉంటే అప్పుడు స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటైన్ 3 డిగ్రీ, 2 డిగ్రీ, 1 డిగ్రీ. నెక్స్ట్ రూల్ 3. రూల్ 3. సో రూల్ 3 లో ఏంటి అంటే, ఇఫ్ రూల్ 1 అండ్ రూల్ 2 బోత్ ఆర్ ఫెయిల్, then stability of carbocation is directly proportional to plus I effect is inversely proportional to minus I effect. So this is very important. So stability ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ కి కార్బోకేటైన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. రిలీజ్ అయినప్పుడు ఈ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్, కార్బన్ దగ్గర ఉన్న వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఫిల్ అవుతాయి. ఫిల్ అయినప్పుడు ఆ కార్బన్ అనేది కార్బోకేటైన్ స్టేబుల్ అవుతుంది. సో మైనస్ ఐ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ని విత్ డ్రా చేసుకుంటుంది, దాని కార్బన్ ని ఇంకా అన్స్టేబుల్ చేస్తుంది, మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్. సో మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే కార్బోకేటైన్ అంత అన్స్టేబుల్ అవుతుంది. సో ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఎన్ని ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాయి, ఆ కార్బోకేటైన్ స్టెబిలిటీని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి, ఇంకా స్టేబుల్ అవుతుంది కార్బోకేటైన్. సో ఈ రకంగా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సో క్వశ్చన్, దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరేంజ్ the following in
increasing order of stability. Increasing order of stability. First question. Here methyl group it is, and it is carbocation. Then second one, here methyl group is present and carbocation is present here. So here you can see, then how do you find out the stability of carbocation, which is more stable actually? So you can see here, carbocation is present here. Carbocation and hybridization all are same. Hybridization is similar in all these group, in all these compounds. Okay. Then how do you confirm? How do you define a stability? So already you know inductive effect is distance dependent. Distance dependent. Here it is a methyl group CH3. CH3 is a plus I group. CH3 is plus I group, electron releasing group. So here it is also CH3 group, methyl group, and it is a plus I group. సో ఇక్కడ ఎటువంటి ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ లేవు ఇందులో. ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ లేనప్పుడు కార్బోకేటయాన్ స్టెబిలిటీ అనేది ఇంకా డీస్టేబుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ అనేవి రెండు కన్సిడర్ చేస్తే ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్ 1 2 3, థర్డ్ పొజిషన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఇక్కడ 1 2 3 ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఉంది. సో మరి ఏది ఎక్కువ దగ్గరగా ఉంటే అంటే ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అనేది ఎంత దగ్గరగా ఉంటే కార్బోకేటయానికి ఆ కార్బోకేటయాన్ అంత స్టేబుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిల్ అవుతాయి. సో ఆ ప్లస్ చార్జ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, స్టేబుల్ అవుతుంది. సో ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ అనేవి ఈ కార్బోకేటయానికి ఏది దగ్గరగా ఉంది, ఏ కాంపౌండ్ లో చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. సో ఇది థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంది ఫస్ట్ దానిలో, ఇది ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ వన్ అనేది మోస్ట్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో రాయమన్నాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు థర్డ్ దానిలో ఎటువంటి ప్లస్ ఐ గ్రూప్ లేవు, నో ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్. సో థర్డ్ ఈస్ ద లీస్ట్ వన్, మోస్ట్ లీస్ట్ వన్, థర్డ్. దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆఫ్టర్ 1. సో ఈ రకంగా మీరు స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటయాన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సేమ్ క్వశ్చన్. Here plus charge is present, then here Cl group is present. Here plus charge is present and here Cl group is present. Here carbocation is present and here Cl group is present. Then now you can see which is most stable, which carbocation is more stable. సో ఇక్కడ సిఎల్ చూసుకోండి ఒకసారి, మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఆర్డర్లు ఇచ్చారు, ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఇచ్చాను. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఏది ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఏది మైనస్ ఐ గ్రూప్, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి. సో సిఎల్ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ మైనస్ ఐ గ్రూప్, క్లోరిన్ అనేది మైనస్ ఐ గ్రూప్. సో మైనస్ ఐ అంటే ఏంటిది, ఎలక్ట్రాన్స్ ను విత్ డ్రా చేసుకునే గ్రూప్, ఎలక్ట్రాన్స్ ను విత్ డ్రా చేసుకునే గ్రూప్ కాబట్టి సిఎల్ హియర్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ అండ్ హియర్ ఆల్సో మైనస్ ఐ గ్రూప్. సో ఇవన్నీ మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ డ్రా చేసుకుంటాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ డ్రా చేసుకున్నప్పుడు కార్బన్ పైన ఇంకా ప్లస్ చార్జ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే అది డీస్టేబుల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏది మోస్ట్ స్టేబుల్ అంటే ఈ మైనస్ ఐ గ్రూప్ అనేది ఈ కార్బోకేటయాన్ ఎంత దూరంగా ఉంటే ఆ కార్బోకేటయాన్ అంత స్టేబుల్ అవుతుంది. సో ఈ కేసులోనేమో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది 1 2 3 4 ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఐ గ్రూప్ అండ్ హియర్ 1 2 3 ఇది ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉంది, 1 2 3 థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంది. అంత ఎంత దగ్గరగా ఉంటే ఈ కార్బోకేటయాన్ అంత అన్స్టేబుల్ అవుతుంది. సో ఆర్డర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, సో ఇది మోస్ట్ స్టేబుల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది, తర్వాత ఇది. ఈ రకంగా మీరు కార్బోకేటయాన్ యొక్క స్టెబిలిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. Here carbocation is present, here chlorine group is present. Here carbocation is present, here methyl group is present. Here carbocation, here 2 chlorine groups present. Here carbocation is present, here chlorine and bromine group is present. So 4 different compounds, 1 2 3 4. Hybridization is similar.
because all are primary carbocations only, primary and primary carbocations, all are primary 1 degree carbocation, and hybridization is also similar in this one, in this example. Then how do you find out the stability of carbocation in this example? So here, first of all, you need to find out which is plus I group, which is minus I group. Here chlorine is minus I group, and here methyl group is plus I group it is, and these are two minus I groups are present. Here two are minus I groups are present. Yeah, okay, two minus I groups. So minus I groups ఏం చేస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ విత్డ్రా చేసుకుని కార్బోకేటయాన్ని ఇంకా అన్స్టేబుల్ చేస్తాయి. ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేసి కార్బోకేటయాన్ని ఇంకా స్టేబుల్ గా చేస్తాయి. సో వీటన్నింటిలో ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అనేది ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి, ఇది ప్లస్ ఐ కాబట్టి, సో ఇది ఏం చేస్తుంది, కార్బన్ ని స్టేబుల్ గా చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ అనేది మోస్ట్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఈ మూడు ఇంకా 1, 3, 4 మిగిలిపోయింది. 1, 3, 4 లో ఏది మోస్ట్ స్టేబుల్ అవుతుంది? సో ఇక్కడేమో 1 క్లోరిన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఉంది. సో 1 క్లోరిన్ అంటే ఒక మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ రెండు మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నప్పటికంటే ఒక మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఉన్నది మోస్ట్ స్టేబుల్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్. దెన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ రెండింటిలో సిఎల్ ఉంది, సిఎల్బిఆర్ ఉంది. సో సిఎల్ రెండు సేమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పటికంటే సిఎల్బిఆర్ కి ఎక్కువ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది, అంటే 4th వన్ అవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ లీస్ట్ వన్ వచ్చేసి 1. సో ఈ రకంగా కార్బోకేటయాన్ స్టెబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 1 4 దిస్ ఇస్ 3 4 1 2. ఆర్డర్ ఇస్ 3 4 1 2. సో థర్డ్ ఇస్ ద లీస్ట్ స్టేబుల్, 2 ఇస్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్. ఎందుకు 2 అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఐ గ్రూప్, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేసే గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి. Then next, one more example. Here cyano group is present. Here methyl group is present. Here Cl group is present. And here OH group is present. NO2 group is present. CH. Methoxy group is present. NH2 group is present. సో ఇవన్నీ ఒకసారి గమనించండి. ఇందులో ఏది మోస్ట్ స్టేబుల్ అవుతుంది, ఇవన్నింటిలో ఫస్ట్ ఏది ప్లస్ ఐ ఏది మైనస్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇది మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్, మిథైల్ కాబట్టి ప్లస్ ఐ గ్రూప్, అండ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఐ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మైనస్ ఐ అండ్ మైనస్ ఐ, it is minus I, it is minus I and NH2 is minus I group. సో ఇవన్నీ మైనస్, ఒకటే ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే సెకండ్ ఈస్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్ వన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఇది మోస్ట్ స్టేబుల్. సో సెకండ్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏది వస్తుందంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 NH2. ఆర్డర్ చూసుకోండి, ఆర్డర్ లో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏది మోస్ట్ మైనస్ ఐ గ్రూప్, ఏది స్ట్రాంగ్ మైనస్ ఐ గ్రూప్, ఏది వీక్ మైనస్ ఐ గ్రూప్. వీక్ మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు కార్బోకేటయాన్ స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటయాన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో 8th వస్తుంది. తర్వాత 8th ఆఫ్టర్ 6th 1 2 3 4 5 6. సో నెక్స్ట్ 4th వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ 7th 1 2 3 4 5 6 7 8. సో 7 ఆఫ్టర్ 3 after 1 and least one, fifth one. Okay, fifth is the least one. It is strong minus I group.
ఎన్ఓటి స్ట్రాంగ్ -I గ్రూప్ కాబట్టి ఇది లీస్ట్ వస్తుంది. సో ఇట్లా కార్బోకేటైన్ స్టెబిలిటీని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్‌లో రాయొచ్చు.